hundumti keessan baga nagaan dhuftan. Baga Waaqayyo nagaan isin fide. As keessa dubbii funaanuu warri dhuftanis yoo jiraattan baga nagaan dhuftan. Ulfaadhaa. Oromoon afaan, aadaa, duudhaa fi aartii akkasumas seenaa mataasaa qaba. Aadaalee hedduu qabu keessaa aadaan uffataa isa tokko. Guyyaa har'as agarsiisa aadaa uffata Oromiyaan qabdu barattoota Wallaggaa Yunivarsiitiin nu dhiyaata. Isas mee haa daawwannu. Aadaa Booranaa Afeerra. Booran. Galatooma kanatti aansee aadaa Gujii. Etaanse aadaa kan Wallaggaa. Kanatti aansee Jimmaa. Kanatti aansee Iluutu dhiyaata. Galatooma Iluu. Kanatti aansee aadaa Shawaa kan Shawaatu dhiyaata. Kanatti aansee Sooddoo. Aadaa Karrayyuu dhiyaata. Kanatti aansee kan Harargeetiin dhiyaata. Harargee. Kanatti aansee Arsii. Kanatti aansee achuma ollaa sanaa Baalee.
warra kamisee kanatti aansee raayyaa Kaayyoon qorannoo fi qo'annoo kanaa aadaa Oromoo, afaan Oromoo fi seenaa Oromoo guddisuu, dagaagsuu fi addunyaatti beeksisuu akkasumas dhalootaaf hambaa godhamee akka hafuufidha. Turtii sagantaa kana keessatti qabaanne keessaas ibsoonni karaa namoota adda addaatiin afaan Oromoo fi afoola Oromoo qorachuun taasifameera. Kunis golaawwan mooraa Yunivarsiitii Wallaggaa keessatti argamu keessattidha. Ibsitoota taasifaman kana keessaas fakkeenyaaf kan akka waan garaa fi waan karaa, haala daangaa jechoota barreeffama afaan Oromoo keessatti, qaaccessa walaloo anaa fi kanneen biroo irrattis maree hedduun mari'atameera. Kunis golaawwan Yunivarsiitii Wallaggaa keessatti kan mari'atamedha. Inni jalqabaa Profeesar Tasammaa Ta'aa hayyuu seenaa Oromoon qabdu tunuuf dhiyeessaa gara fuula duraatti akka dhufaniif otoo isaan amma isaan bakka qabatanitti seenaa isaanii gabaabseen dubbadha. Profeesar Tasammaa Ta'aa hayyuu beekamaa Yunivarsiitii Finfinneetti kolleejjii saayinsii hawaasummaatti muummee seenaatii barsiisanidha. Profeesar Tasammaan waggaa dheeraadhaaf kan barsiisanii seenaa Itoophiyaa, seenaa Afrikaa, seenaa addunyaa digirii tokkoffaatii hanga PhD'tti barsiisaniiru. Kitaabotaaf qorannoowwan garaagaraa maxxansaniiru. Bara 2014 waraqaa kabajaa barsiisummaa adda duree ta'uudhaan Yunivarsiitii Finfinnee irraa badhaafamaniiru. Profeesar Tasammaan qorannoo isaanii karaawwan biyyoolessaaf addunyaa irratti qorannoo hedduu dhiyeessaniiru. Gumaacha beekumsaa hedduu taasisaniiru. Badhaasa hedduu dhaabbilee qorannoo hedduu irraa fudhataniiru. Maqaa dha'uudhaaf dhaabbata qorannoo Oromoo Studies Association Washington DC kan jirurraa Japan irraa akkasumas Jimmaa Yunivarsiitii irraa, Yunivarsiitii Wallaggaa irraa, Yunivarsiitii Finfinnee irraa akkasumas miseensa qorannoo sadarkaa addunyaatti garaagaraa irratti hirmaataniiru. The National Museum of Ethnology kan jedhu Osaka kan Japan jiru, Hobeldet University kan jedhamu qorannoo jiruuf miseensa ta'aniiru. Africa and Asian Studies Kyoto Japan kan jiru, Greater Horn Horizon Forum kan jedhu kan UNESCOon dhaabe irrattis miseensa ta'anii hojjetaniiru. Profeesar Tasammaan yeroo ammaa barsiisaa sadarkaa digirii sadaffaa Yunivarsiitii Finfinnee ta'anii tajaajilaa jiru. Amma waltajjii Profeesariifan kenna. Nuuf galchaa baga nagaan dhuftanii lafan itti dhaladhe kanatti waa tokko jechuu yaaluun koo baay'ee na gammachiisa. Kanarratti affeeramuu koo fi baay'een galateeffadha. Maalinni walitti nu qabe
dubbii Oromoof dubbii Oromummaati, dubbiin immoo dubbii seenaati. Seenaan hin du'u, hin dulloomu, yeroo yeroodhaati itti fufa, abbaadhaa ilmatti darbee adeema. Seenaan kuni seenaa gurraattiinis jirti, seenaa gaariinis akkuma jiru seenaa gurraattiin jirti. Waaqayyo seenaa gurraattii ooluurraa isinaa ooshu nuwaa ooshuun jedha. Akkuma sila gammachuun dubbate seenaani boollaa olii jara warra inni haasa'aa ture hundumaa kan kabajuu, kan galateeffatu seenaadhaa lubbuu isaanii iddoo gaarii haa kaa'uun jedha. Anamma utuun qubeedhaan baradheera ta'e baay'een gammadaa, baay'een jaalladhan ture. Afaanuma Oromootiin, afaanuma dhaloota kootiinanii isinii ibsa ture waanan qoradhe. Amma immoo garuu egaa yeroo dheeraa amma fudhatee inni jedhee iddoo baay'eetti waa dhiyeessaa ture. Kana keessa immoo asitti immoo hojii baay'een hojjedhee awraajjaa 6 keessa deemee Wallaggaanii yeroo sanatti isheerraan waan tokko walitti qabee walitti qindeessee isinii ibsuun barbaada. Asirratti waan argamutti isiniiti yeroo yerootti hin ibsaa. Galma isa duraatiini an introduction, development of historical development. The third, Protestantism versus Orthodox Christianity. The third, introduction of Catholicism. The last one is the introduction of Islam, and it talks about interactions, religious interactions in this part of Oromia. In the scientific study of religion, there are various approaches and definitions such as sociological, philosophical, anthropological, phenomenological, historical, and others. Now, no two scholars approaches have the same study from exactly the same viewpoint, even if they use the same approach. It is significant to note that, I quote, religion is a difficult subject of inquiry, elusive by its very substance. Therefore, the methodological approach in the study of any religion has remained a thorny issue. In the historical tradition, the Oromoo of Wallagga were one of the major groups who had sustained their indigenous belief, recognizing the existence of a supreme being, Waka, and his spirits, Ayana. For the Oromo, Waka is one and Ayana are many. They believe that Waka protects his creatures, human beings, through his Ayana. Antoine Dabadi, who visited the Gudru, northeastern Wallagga in 1840s, had witnessed the existence of supernatural, substantial number of both Christians and Muslims when he was walking along the route as a traveler from south to north. Perhaps he might have met some Catholics and Muslim traders along the trade route to the north. He had also asserted that before 1840s, the Oromo between the Abai River in the north and the Gojab River in the south were practicing their egalitarian Gada system, which their traditional religion kept their traditional religion intact. Actually, he wrote in French, the Oromo Grand National Africaine. The Gada system continued to function over a long period of time to the present, with its institutions intact in spite of internal and external political, social, cultural, and religious pressures under the successive Ethiopian regimes, which Gammachu Magasa tried to depict earlier. Although there is no report on the institutionalization of Orthodox Christianity and Islam in Wallagga before the Battle of Imbabo 1882,
when King Minilik of Shoa and King Taklahamanot of Gojam fought as rivals to gain control of fertile, green, and rich western Oromo lands, the influence of both Christianity and Islam in the region was not negligible. This clearly shows that the Oromo who believed in Waka as monotheists were accommodative of other monotheistic religions of Islam and Christianity. The basis of monotheism for the Oromo is Waka. It is important here to note that the long-distance trade routes from Christian and Muslim areas of northern Ethiopia passed through Lake Anakamte down to the 5 Gibe kingdoms, which resulted in the conversion of many people into Christianity and Islam. Okay? In this connection, the spread of Islam was carried out by the Muslim traders, specifically called the Jabarti and the Ulama, the Muslim literati. The conversion to Christianity was done by priests from Gojam and Gondar. According to written and oral literature at our disposal, more people in the Gibe states were converted to Islam, while large number of Lake Anakamti people came under the influence of Orthodox Christianity. The spread of Orthodox Christianity gained ground in Horogudru and Lake Anakamti during the leadership of King Taklahamanot of Gojam in the late 1870s and 1880s. Ras Darasut Abo, the general of King Taklahamanot of Gojam, who was sent to Kafa through the Lake territory after he was given the title of King of Kafa and that of Gojam by Emperor Johannes in 1881. The Ras was the one who gave Etabot, Ark of Covenant, to Moti Moroda of Lake Anakamti, who built Jesus Church, the first Orthodox church in Nakamti. You can find it in this town. Eventually, this led to the growing number of Oromo converts to Orthodox Christianity in the area. Another significant development of the rise was the rise of powerful motis in Wallagga, and those of the kingdoms of the Gibe region was encouraged by trade, which in turn intensified religious and economic interactions. In this case, the rise of Abajifar in Jimma and that of Bakare family in Lake Anakamti was instrumental in the spread of Islam and Christianity respectively. I am not illusioned why Wallagga University and the Jimma University have already cooperated and doing their best. It has some historical roots. Okay? Concluding remarks. Let me be allowed to read this as fast as possible. The annals of the Oromo reveal that originally the Oromo religion was neither Christianity nor Islam, but was an indigenous religion known as Waqefanna. Thank God the new leader has mentioned Waqefanna last time, if you have remembered. The Oromo, this is not to neglect other religions, I tell you, but really give the devil his due. It has to be respected. Any religion has to be respected in the democratization process. I do not understand why people go to war because of religion. Remember the 100 years of war in America, the 30 years war in Europe, I mean, and religion, I would be the last person to fight because of religion. The Oromo Waka is similar to the God of Christians and Allah of the Muslims. The Oromo never substitute other gods or carved statues for their Waka. Belief in one supernatural power is therefore a common denominator for the Oromo. It is because of their belief in one God that the Oromo of Wallagga tolerated and interacted with all the Christian doctrines such as Protestantism, Catholicism, and Islam. It is significant, therefore, to underscore that whether the Oromo have become Christians or Muslims, however, a true belief in one God, Waqefanna Uga, remains the basic tenet of Oromo identity. Apparently,
It was the nature of the traditional Oromo religion, which was tolerant and accommodative, that helped to create symbiotic relations among the various religions in Wallagga, which is apparently true in other Oromo areas too. Thank you. Afaan, aadaa, duudhaa, aartii fi seenaan mallattoo saba tokkooti. Sabni Oromoos aadaa fi seenaa isaa qabu kana guddisuuf maaltu irraa eegama? Dhaloota ammaarraas maaltu eegama? Namoonni akka kanatti dubbatu. Dhaloonni kun oduu durii kana beekaaye, mammaaksa kana beekaaye, safuu kana beekaaye, maaliif irraanfate? Isa irraanfate kan ammoo isa qabeenya guddaa ta'e kan ammoo isa irraanfate akkamitti haa deebisnu? Akkamitti walirraa qolannee isa baduuf jedhe isa guugamee jiru sana walirraa qolannee isa faayidaa guddaa qabu kana dhalootatti akkamitti dabarsinaa kan jedhu kaayyoo qorannoo kanaati. Qorannoon kun maxxanfameetu ol kaama laayibirarii keessa taa'a ijoolleen irree referensii dhabdee rakkattu jechuudha. Kuni hunduma Oromoo irraa eegama. Abbaa Gadaa, Foollee, ijoollee xixiqqoo illee warra hibboo beektu, warra tapha beektu, isaanirraa ka'eeti achi ol burqee guddata jedhee yaada. Maaliif amma sammuu isaanii keessatti han ilaalamu dungoo guddaa bal'aa gara fuulduraatti argama. Ifa guddaatu jira isaan fuuldura. Kanaafi anammatuun qubeedhaan baradheera ta'e waan baay'een qubeedhaan barsiisan ture, barreessan ture, afaan Oromootiin barreessan ture. Amma inni keessatti konferensiisa ammaa kana isa har'ar keessa jirru kana garaagara godhu baay'eensaa waraqaa baay'een kan dhiyaate afaan Oromootiin dhiyaate. Afaan Oromootiin isa Ingiliffarraa isa ta'u, Amaariffarraa ta'u, Faransaayirraa ta'u, Jarmaniirraa ta'u hiikamee afaan Oromootti gara fuulduraatti dhaloota dhufu darbaa dabarsaan deemuu qaba akka itti cima, akka itti cimuu danda'a. Ani waan ofii kootii fi afaan jechoota waan baay'een keessaa baradhe har'aani. Nama waggaa 40 Addis Ababa Yunivarsiitii barsiisedha. Afaan Oromoo isa kan kootii waan baay'eetu harkaa badee gatii turee fi isa amma deeffachaa jira jedhee yaada. Kuni cimee itti fufuu qaba. Cimee itti fufuuf qaba. Yoo cimee itti fufe maalinni knowledge production kan jedhu unuma keessaa laphee Oromoo keessaatii burqee wisdomii Oromoo, beekumsa Oromoo, gadaa Oromoo, safuu Oromoo, ulfinanni qabu namaaf, jechanni yaadu, sodaanni waaqaa qabu, dhugaanni burqisiisu kana hundumaa kan gargaaru ta'a jedhee yaada. Dhaloonni darbee haala mijanne keessatti, haala hin tolle keessatti afaan Oromoo guddisuudhaa fi ifaajee guddaa godheera. Rakkoo guddaa keessa darbanii afaan kana aadaasaa, seenaasaa fidanii nu harkaan dhaloota hamma harkaan gaaniiru. Dhaloonni ammaa jirru kun immoo haali nuu mijateera, haali nuu toleera. Isa kana kunuunfannee jajjabeessinee beektonni keenya illee qorannoowwan garaagaraa irratti geggeessinee gara fuulduraatti jechuudha. Afaan kana gara sadarkaa idil addunyaatti ol guddisuudhaaf jabaatanii gama hundumaanii gahee isaanii bahuu qabu jechuudha. Kallattii bobba'anii hundumaa irratti qaamni deeggaruu qabu deeggaruudhaan, qaamni qorannoo geggeessu immoo qorannoo isaa sirriitti geggeessee afaan Oromoo ifatti baasu, aadaa isaa, aartii isaa ifatti baasu qabaan jedha. Waa'ee qorannoo Oromoodhaa yookaan immoo waa'ee dhimma Oromoodhaa kan ilaallatu yuunivarsiitoota yookaan kolleejjota qofaa miti. Qaama hundumaa ilaallata. Nuti fakkeenyaaf amma dhaabbata gorsaati. Waa'ee afaan Oromoo miti kan gorsitu, waa'ee ijaarsaati kan gorsinu. Garuu nu ilaallata waa'ee keenya jenneeti ofitti qabnee ilaallee deeggarre. Hundumtuu bifuma kanaa socho'uu qaba. Dhalli dhufus biiroon hundumtuu kan laallatu jechuun qabu. Hundumtuu waan kana stream godhee irratti hojjetuu qaba. Hundumtuu kan irratti hirmaatuu qaba. Yoo isaan wal taaneetti guddisuu dandeenya malee dhaabni tokko yookaan yuunivarsiitii tokko lama socho'ee fi afaan Oromoo fiixa bahuu hin danda'u. Yeroo ammaa dhugaadha sadarkaa maastarsiisitti itti baramaa jira. Haa ta'u garuu kana caalaa kan guddatu immoo hundi keenya itti hirmaannee xinnaa guddaa odoo hin jedhin xiyyeeffannoo kenninee fi waa'ee duudhaa guddina afaan keenyaa, waa'ee guddina duudhaa keenyaa, waa'ee beekamtii seenaa keenyaa irratti bal'inaan hojjetuu qabna. Waan qabnu hundumaa nu bira dhaabannee deeggaruu qabnaadha. Dhaloonni amma jiru kun dhaloota gurguddoo buleeyyii kanarraa waan isaan hojjetan, waan isaan dubbatan irraa barachuudhaan haala isaan karaan isaan xurree isaan banan kanarra deemuudhaan fuulduratti
waan uummata Oromoo fayyaduu danda'u, waan uummata Oromoof bu'aa buusuu danda'u kamiyyuu gochuudhaan fuulduratti tarkaanfachiisuu danda'utu irra jiraata. Yoo kana hin ta'in dhaloonni nu dura ture kun waan gurguddaa hojjeteera, fixachaatti jira, eegasii booddee itti fufuu dhiisuu mala jechuudha. Kanaaf iskoolaroonni dargaggoon qeerroowwan amma jiran iskoolarii hedduu qabdu. PhD holderii hedduu qabna sadarkaa keenyatti. Kanaaf warri kun itti fufsiisuu danda'utu irra jiraata. Karaa sanarra deeman kana sirriitti jabeessanii qorannoo addaa, bu'aa qorannoo addaa uummata kanaaf fayyadu jedhamanii yaadaman hundumaa fuulduratti fidanii caalatti irratti qorachuu fi irratti haasa'uun irra jiraata jedhee yaada.